1814년 세르비아의 외딴 숲. 굶주림에 지친 나폴레옹 소속 프랑스 군인들이 먹을 것을 찾아 헤매고 있습니다. 그러던 중 맞은편에서 말을 끌고 오는 한 여인을 발견하게 되었죠. 이에 군인들은 반강제적으로 여인에게서 말을 빼앗았고, 그 순간 여인의 표정은 어딘가 예사롭지 않았습니다. 그렇게 군인은 그 말을 끌고 동료들이 있는 곳으로 돌아왔죠. 모두들 오랜만에 고기 파티를 할 생각에 잔뜩 들떠 있었지만, 칼을 갖다 대기도 전에 말이 터지며 튀어나온 무언가가 군인들을 공격하기 시작했습니다. 대체 무슨 일이 벌어진 것일까요? 시간은 흘러 2024년, 사건이 벌어졌던 그곳에는 한 시추 현장이 자리 잡고 있었습니다. Yes? What's up, boss? Hey, Emily. Sig? I'm good, thanks. Vala. It's Hvala, boss. Vala. Koala. Vala? Yeah, better. Well, how do you say get off your lazy asses and get back to work? Michi bulju... Diži bulju. Diži bulju. No. 이곳에는 미국인과 세르비아인으로 구성된 트래킹 팀이 있었고, 오늘도 여느 때처럼 지하 시추 작업이 한창이었죠. 그런데 오늘은 평소와는 조금 다른 날이었습니다. 지면을 뚫던 중 뭔가 심상치 않은 것을 건드리고 만 것이었죠. Ovo super jebote. Uf. Is it methane? No, it just smells organic. Smells like badass. Do you hear that? I do. Can you believe this crap? Our first rat hole on our pants hit our ankles. You think it's Jasperite? There's no Jasper. And you wouldn't give off that smell. 기계를 끌어올리자 달려나온 것은 다름 아닌 생명체의 흔적이었습니다. Looks like we hit the bunny mother lode. I don't think these are bunnies. 같은 시각 포크레인 작업이 한창인 인근 현장, 그리고 이곳에서도 비슷한 상황이 벌어졌죠. Hey, whoa! Stop! Man, what the fuck? 아니, 아까 한 말은 취소. 비슷한 수준이 아니라 Holy shit. 더 충격적인 걸 발견하게 됩니다. 바로 사람이 묻혀있던 것이었죠. Stinks like the drill stinks. Yeah, it does. 그것도 살아있는 채로. What language it sounds? Sounds like French. Great. What's he saying, Teddy? Help me. I think he's saying, help me. Bois. 땅속에서 발견된 남자는 비교적 건강한 상태였습니다. 다만 의사소통이 불가능했죠. Tue-moi. What's he saying? Tue-moi. It sounds like he's saying, like, please, you, me? What's that supposed to mean? How the fuck would I know? 그리고 무엇보다 그의 몸 안에 뭔가가 들어있었습니다. Kaj za vraga se je zgodilo, eh? Did you see that? See what? Something came out from his nose. What, like snot? No. Not like snot.
C'est à l'intérieur de moi. What'd he say? Something about inside of him. What? Tuez-moi, s'il vous plaît. Teddy? Please, you are me. He's saying it different this time. S'il vous plaît. Tuez-moi. Yeah, there. Formal. Like maybe because you're old? Tuez-moi, s'il vous plaît. Please, you are me. Doesn't make any sense. I don't speak French. You came back from college saying you spoke fluent French. I might have exaggerated. You took it? One semester? Yeah, at Dartmouth. So start using that Ivy League education I helped pay for and translate some fucking French. 그의 바디랭귀지로 추측해볼 수 있는 건 tuez 자신을 죽여달라는 듯 보였는데 moi. 먼저 니콜라 박사의 주도하에 Still as possible, please. 남자의 샘플을 채취하기 시작한 이들. Whoa! John, get back! What happened? See it? Yep. See what? Something protruding from his ear. Wonderful. I didn't see anything. Can we please get this guy something to eat? Yeah. Thank you. 어찌됐든 세상 밖으로 나온 첫날인 만큼 너무 무리시키지 않기로 하고 존만 남겨둔 채 모두 식사를 하러 자리를 비웠습니다. Grilled cheese sandwich. Very American. You're gonna love it. 그런데 이상했던 건 남자는 식사를 제법 맛있게 하면서도 계속해서 자신을 죽여달라고 요구하고 있었던 점이었죠. As much as I'd love to cut all this international diplomacy bullshit and move the fuck on, I can't. So, could you please just eat your sandwich? S'il vous plaît. Je peux me tuer. I understand. You want to kill yourself. Oui. There's no we about it. If you're gonna kill yourself, you're gonna have to do it all on your own. 존이 잠시 한눈을 판 사이 남자는 존의 칼을 빼앗고는 No partay. Put the fucking knife down. Hey, what the fuck are you doing? 처음부터 원해왔던 I'm cool. 자살을 시도했는데 하지만 목숨을 끊는 데 실패한 남자는 이번엔 갑자기 존을 공격했습니다. 그리고는 자신의 몸 안에 있던 촉수를 존에게 옮기기 시작했죠. 그 모든 과정이 성공적으로 끝나자 남자는 마치 유통기한 지난 노가리처럼 말라 비틀어져 버리고 맙니다. Jesus. Fucking Christ. It's a mummy. I just don't understand how it could be this person one moment and then a dried up bag of bones the next. You found him like this? That's what I said, isn't it? Well, John, did you touch it? No. I gave him the sandwich, stepped out to take a piss, and when I came back, this is what he looked like. Because it's weird, John. That smell, it's not coming from the corpse. It's coming from you. Emily? 결론적으로 조사 기관이 이곳에 도착할 때까지 이들이 할 수 있는 일은 아무것도 없었죠. 잠시 후 무언가가 자신의 몸 안으로 들어온 이후 계속해서 이상한 감각을 느끼고 있던 존. What's up with you, man? Would you have an ingrown hair or something? No. Well, you keep staring at that mirror like something's gonna change. That's your face and you're stuck with it. 결국 존은 긴 고민 끝에 룸메인 크리스찬에게 He was infected with something. Как what infected? Like contagious? 좀 전에 벌어졌던 일들을 털어놓게 됩니다. I don't know. He had something in him. And now I think it's in me. 같은 시각 We tested the subject's blood sample. 샘플 분석 결과를 전하는 니콜라. We've looked at the cells and the DNA. And aside from severe malnutrition, it's clear he is or was
indeed your average human, but the biopsy of his skin. Sophie? When I looked at his skin's micrograph, aside from his own epidermal cells, I found something entirely foreign. 남자의 피부 조직을 현미경으로 관찰한 결과 인간의 세포 외에도 이질적인 세포 조직이 존재했죠. 그 세포는 진핵생물, 즉 핵이 있는 생명체. 그것은 원생생물 중 하나로 이름은 주산틀라. 보통 태양 조개 안에서 사는 와편 모조류의 일종으로 조개에게 영양분을 공급하고 조개의 껍질 속에서 보호를 받는 상호 공생 관계를 이루는 생물이었죠. 이 말은 곧 그 남자의 몸 안에 이 원생 생물이 살고 있었으며 양쪽이 공생 관계라는 뜻. 그리고 바로 그 점이 남자가 수백 년 동안 땅속에서 썩지 않고 살아있었던 이유였습니다. This is beyond anything mankind has ever witnessed. Just groundbreaking. But this isn't exactly the ocean. Like, Oh, but it once was. Underneath the surface of the earth you're invading, there are billions of years of silent geographical and biological history, you know? So you're saying there's evidence of some giant clam under our feet? Could be. 게다가 일전에 드릴에서 묻어나왔던 그것 또한 Go on. We looked at the sample taken from the drill head. It's organic. Living tissue. 살아있는 생명체였죠. So the slime from the drill head is living tissue from what? It's not a perfect match by any means, but it appears to share DNA with a cephalopod called the Argonaut, which is a really cool and fascinating octopus. And whereas most shells are made of aragonite, this shell was made of calcite and a high proportion of magnesium carbonate, which is more like an egg case. Did you say egg case? Like a brood chamber. 상황이 점점 심상치 않게 흘러가고 있었지만 이를 알 리가 없는 크리스찬은 Wait, what's in you? I don't know. 여전히 존의 말을 장난으로 받아들이고 있었습니다. It was coming out of his nose and out of his mouth. Something long. Wait, When I strangled him, as one does with the French. whatever was in him went into me. I saw that in a porno. Can you smell me? Well, I wasn't gonna say anything, but since you've mentioned it, and we're in this huge fucking room together. That's what's in me. I can taste it. Okay, so this French guy, he had this, an escargot coming out of his nose and his mouth? No, like tentacles. Of course. What about his ass? Did like, wah, through the pants, or did like slid down the jeans? So, let me see if I'm getting this. You and French fry over there, you got into a fight, and a spaghetti and meatballs monster just starts flying out of his face. When I was choking him, whatever was inside of him knew I was gonna win. And it jumped teams. Tell you what, old man. I'll arm wrestle you. How about that? And once this meat monster sees my superiority, it can jump up my ass and you can stop acting fucking weird. How about that? Then maybe you can get like a tomato bath or something. Don't worry, I'll go easy on you. So, this is pregnancy. Can't believe my mom guilt tripped me over this shit for so many years. Fuck you, dude. I'm gonna go hit the sack, Jack. You can go hit the showers. 샤워하란 말에 긁힌 존이 선빵을 날리며 둘은 뒤엉키기 시작했지만 존은 크리스찬의 상대가 되지 않았죠. The female Argonaut creates a thin encasing, a shell, where she keeps her eggs safe until the sperm is stored there by a male. The male has this little extra tentacle like a penis that breaks off inside the egg case, and then the female hangs onto it until she's good and ready to fertilize. I mean, talk about autonomy. So this man was basically inside an egg case. We think so. Then where are the eggs?
And whose sperm? Что? Хочешь мало? Пизду смердли. 그런데 더 강한 수컷을 마주하자 존 안에 있던 그것이 반응을 보이기 시작했는데 하지만 예기치 않은 사고로 인해 크리스찬이 그 자리에서 목숨을 구합니다. That's not possible. It's a wild shot, but nature is the mother of invention. Slow down a second. You really think this is some kind of man mollusk? Until we can get our hands on further evidence, we can only speculate. 존은 일단 크리스찬의 시체를 다른 사람들에게 들키기 전에 자신만 아는 장소에 숨기기로 합니다. 하지만 때마침 그곳을 지나던 세르비아인 팀원들에게 들켜버리고 말았죠. What are you guys doing here? Well, didn't you tell us to check out the road, right? Yeah, I did. Well, let me know how it goes. Okay. Boss, you got, Is that blood on you? Are you okay? Is that Christian? Hey! Ты спусти туда на сегодня! Руки 결국 존 안에 있던 괴생명체는 단코라는 남자의 몸으로 옮겨가고 말았습니다. 단코 역시 그 오래된 프랑스인처럼 스스로 목숨을 끊으려 했지만 그 역시 족족 실패하고 있었죠. 그리고 그 장면을 에밀레를 포함한 다른 직원들이 목격하게 됩니다. Can you load the gun and kill me? Please! Danko, you got blood on your feet. Oh yeah, that's John's blood. John? Where is he? He blew into tiny pieces. I think there's Philip's blood too. Что Филипп, какой курац? And Christian is also dead, but that one wasn't me, I swear. It was John. John killed him. 그제야 사태의 심각성을 깨닫게 된 이들. I just don't believe it. John would never. It was Danko. He's fucking crazy. Yeah, because of the man you dig up. Danko gonna make us all sick. This is blunt force, Luca, and Philip was shot in the head. And what about John, huh? He just... Listen up. I need you both to go back to the base, get 2 crates from the storage room, put Christian's body in one and Philip's in the other, and keep them in the hangar. Do you understand? What about John? I'll fucking take care of John! Go! 이후 단코는 자신에게 벌어진 일들을 이들에게 자세히 설명하기 시작했죠. A monster shit started coming out of John's face. I tried to shoot John. But even before I pulled the trigger, he just... meat everywhere. But why were you trying to kill yourself? Because when John exploded, I heard something under the car. It was like a ball of jelly or a squid. And then, like an umbrella, it just jumped on me. Arms and slimy shit all over me and in me. It is now in me. Can you smell me? Can you smell me? It is now in me. Smell me. Smell me.
단코의 이야기를 들은 에밀리는 존 안에 있던 것이 단코의 몸 안에 들어갔다는 사실을 확인하고는 그 생명체에 관해서 더 자세한 이야기를 들어보기로 합니다. How big is it? It's small. It's like an apple in my stomach. But when I'm stressed, it kind of gets bigger. It's like it's trying to fill out all the spaces it can find. Jesus Christ. Have you seen a video of an octopus trying to squeeze into a tiny hole? Well, just like that, but here, I'm the tiny hole. Because when I shot at John, even before I pulled the trigger, this motherfucker just busted out of him like a piñata. And when it was out, that bitch wasn't happy at all. Bitch. 그 과정에서 그녀는 그 생명체에게서 뭔가의 특이점을 발견할 수 있었죠. Listen, we know this thing responds to aggression, right? Okay. But have you noticed it only reacts to Nicola, to you, to everyone except Sophia. and me? Right. Why? Sophia's a woman? And Sorry, you're both women. Mazel tov. And women tend to be peaceful and nurturing. I don't know. Sophia, that makes sense. She's very compassionate, but I don't know, Em. You're not the most maternal. You can be kind of intimidating. Fuck off. See? I'm a woman and Sophia is a woman. Okay, but then why doesn't it want women? You guys literally have wombs. Maybe we're physically useless to it. That doesn't mean you can't kill it. That's usually when it tends to jump ship. Yeah, but if it jumps ship and I'm useless, then it's out in the open, it's vulnerable. Maybe its big MO is you, not women. Men. This thing needs men to survive, to feed off of, I don't fucking know, to incubate. 그것은 오로지 남자만 노리는 남미소였던 것. Welcome to the club. 에밀리는 즉시 단코를 죽여야 한다고 판단했지만 존의 샘플을 확인한 니콜라의 생각은 달랐습니다. No. You will not harm yourself. Not the life of this creature. No. I don't want it, Yebote! Look, if all you care about is this baby monster, I'm telling you, just kill me and it's all yours. Fuck that! Why would he have to die? Because it's not gonna leave me until you make it leave me. No! 새로운 생명체의 발견에 Nicole, it's an anomaly. It's a parasite. 니콜라가 과몰입하고 말았던 거였죠. You disappoint me, Sophia. You are an insult to all we work to protect. Go. Go join these pirates and drill nasty hole in the earth. Go. Hey, You know what, Nicola? This thing is sucking off of this poor guy just like this fracking site is gonna suck off the earth. 하지만 이미 에밀리는 부하들에게 단코의 제거를 요청해 놓은 상태였고 부하들은 오랜 장고 끝에 마침내 결단을 내리게 되었죠. Emily, we make a deal? Let's hear it. Me and Tim, we are walking out of here, It's a good idea. okay? We walk to woods. There is about 30 kilometers from here village, Okay? okay? We taking Danko? Smart. Nema na čemu. 사실상 손 안 대고 코 풀어주는 격이었기에 에밀리도 마다할 이유는 없었죠. the fuck, Emily? Let me see your gun. What? Give me your gun. You know I don't have a gun. Exactly. Sophia, what about you? I like my violence up close. Yeah, well, good luck with that. These guys all have guns and magazines to kill a small city. Teddy, you saw what happened to John. Danko is a lost cause. You all know it. So you're just gonna send these guys into the woods to kill Danko and not tell them that he's a fucking time bomb? Yeah, because if they kill him here, then that thing just jumps into another man and it's a whole new shit show. What if it's your time to get knocked up? You ready for that? 에밀리의 말이 틀린 것도 아니었죠. At least they'll be in the wilderness. Do you think that Nicola's right? This thing will die on its own? I do. Let's hope to fucking God that they keep their distance and it ends here. 그렇게 단코를 데려가기 위해 모인 이들. What can I do, Danko? Just do it fast, okay?
Sad si ti zaražena. Ajmo, brate, jebi. Luka, ne, brate. Srećeš si ti, što radiš tu? Imam rukavice, Ivane. Sve u redu. Jebavaj, bre, nemoj. Sve u redu, Ivane. Ajmo, Danko. 부하들은 에밀리와의 약속한 대로 단코를 인근 숲으로 데려가 처형식을 준비하기 시작했는데 Pusti me da dišem, jebote. Diši ili hodaj, ajde. Dobro, ljudi, samo malo prostora, okej? Ako nastaviš da sereš, ubiću te. U redu, ali uradi to odatle, jebi. Pa neće to sranje da me uhvati odatle. Kako hoćeš, jebe mi se tvoja sahrana. Ajde da ga odradimo. Šta mislite da ga upucamo svi u isto vreme? Pa da ga onda zajedno nosimo na duši? Top ideja, Pero. Što misliš da se sad svi uhvatimo u kolo, pa da ga onda izrokamo? Daj, odjebi, znaš zašto sam to rekao. Kao odred, a? Šta čekamo? Danko, vidiš ono drvo tamo? Vidim. Ajde, kreni da hodeš ka njemu. Dobro, ali samo budite udaljeni dovoljno, možda vas ne vidi, jebi. Nemoj da lupetaš više gluposti ovdje, nego kreći ka tom drvetu. Virus ne može da te vidi. Ovo nije virus. Ovo je... jebeno čudovište, razumeš? Dobro, ajde, pocepa smo se, čudovište, ajde ka drvetu. 며칠 전까지만 해도 한솥밥을 먹던 식구였기에 마음이 편할 리가 없었지만 Čekaj, bre! 대의를 위해 어쩔 수 없이 방아쇠를 당기는 팀원들. Jebote, eksplodirao je Kajvar. 하지만 문제는 존처럼 산산조각 나버린 단커 안에는 그 생명체가 사라지고 없었다는 거였습니다. 이에 이들은 즉시 그 생명체를 찾아 나서기 시작했죠. Jebi se, uplašio si me, bre. No. 동시에 미쳐버린 니콜라는 No. 잠시 격리된 상태였습니다. Don't you see? Nature, the world we know, Earth, is always finding ways to renew itself, to better itself, despite humans killing it. And we are ungrateful, we are terrible, we are selfish. We are the monsters. Believe it or not, I voted for Bernie Sanders. Koji to kurac bio? Koju jebene dručine, šta je ovo? 그때 문득 궁금증이 떠오른 에밀리. How many eggs does the octopus lay? 그리고 이어지는 대답은 Thousands. 절망적이었죠. Thousands. 결국 처형식은 실패로 끝났고 겨우 살아남은 한 명만이 에밀리 일행에게 돌아왔습니다. Danko? Danko, dead. Guys, time to get rolling. 그리고 니콜라는 Hey, man. Hey.
And the living being inside him? 단코 안에 있던 생명체가 그에게 옮겨갔다는 사실을 확인할 수 있었죠. What was your name? I'm Nikola. Dr. Nikola Kleinschek. I can help you. These others will hurt you. I'll protect you. Fuck you, bre! Alo, skini mi se s kurca više, bre. Si normalan? A? Emily, you tried to say to us to keep distance. Danko tried so, but no. No, we didn't listen, so now the others, all dead. And now, I'm a monster. Let me help you. I know people. I cannot go home. I got wife, kids. I'm like a bomb. Doctor cuts me. Boom. No, my friend. No one will cut you. You just have to wait a little, let it grow, and when it's ready, it will surely leave the womb. All babies do. Oh, yeah. Nikola, are you stupid now? Huh? Glup? Одjednom glup. 다행히 그는 생명체를 죽일 한 가지 방법을 알아냈습니다. Violence cannot kill this monster. I heard that water is nice way to die. No. Yes. No. Emily. 그리고 마지막 유언을 남기고서 Tell my wife. 생명체가 영원히 밖으로 나오지 못하게 봉인하기로 결심하였죠. Tell her I'm drowned. Because I was never a good swimmer. No. Yes, she believed that. Please, no. 그렇게 그의 희생으로 상황이 마무리된 듯 보였습니다. 아니, 그렇게 믿고 있었을 뿐이었죠. Sophie, please help me, Sophie. Sophie, help me, kill it! Sophie, kill it! Sophie, help me! Help me, Sophie, kill it! Kill it! Kill it! Get it out. Fucking run! 끝내 추격을 뿌리치지 못하고 생명체는 테드의 몸 안으로 옮겨가고 말았습니다. 소피아는 테드 곁에 머물며 그를 관찰하고 연구를 이어가기로 결심하였죠. 그리고 모든 사건은 조용히 은폐되었음을 암시하며 영화는 끝이 납니다. 헬홀은 지하 깊숙이 잠들어 있던 생명체가 의도치 않은 사고로 인해 깨어나며 벌어지는 기괴한 공포를 그린 작품입니다. 이 존재는 오직 남성의 몸에 기생하며 숙주를 서서히 변형시키고 결국에는 자신을 위해 진화하는 재료로 삼는 특징을 갖고 있죠. 이 남성 임신이라는 기괴한 설정은 영화의 불쾌하고 음산한 분위기와 맞물려 상식을 뒤엎는 강한 충격을 주었는데요. 영화는 이를 통해 자연에 대한 인간의 무분별한 개입이 어떻게 되돌릴 수 없는 재앙을 부르는지 보여주는 에코 호러적 메시지를 던져주었고요. 동시에
피와 내장이 터지고 신체가 뒤틀리는 장면들이 연속되는 가운데에서도 영화는 과장된 특수효과나 터무니없는 설정으로 일관하며 진지한 공포보다 B급 영화 특유의 장난스러운 폭력미학을 형성하고 때로는 웃음을 자아내는 블랙 코미디로서 더욱 유효하게 작동했습니다. 이런 연출 톤은 더 싱이나 에일리언 같은 클래식 바디호러의 향수를 자극하면서도 이를 보다 가볍고 파괴적인 즐거움으로 변주하였죠. 헬밴더와 같은 전작들만큼의 임팩트는 다소 약했지만 아담스 패밀리 특유의 괴상하고 독창적인 호러 감성을 좋아하는 분들이라면 이번 작품도 꽤 매력적으로 다가올 듯합니다. 이상 헬무비였습니다.